Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estoy bien emocionada para empezar con ustedes hoy. I'm so excited to start with you guys today. Good morning. So today's animal is a new animal. His name is the hippo. So we say hippopotamus in English, or we say hippo for short. Okay, so en inglés se dice el nombre de este animal es hippo or hippopotamus. Es un poco más fácil para decir hippo, y por eso es lo que vamos a decir cuando estamos aprendiendo en esta clase, ¿verdad? So let me share a little bit with you about the hippo. So today we have, here's the picture that I want you to see of our animal, the hippopotamus. And when I make the letter H, cuando yo hago esta letra, I'm going to start right here at the top, and I go down 1, then I start here, 2, and I come back here, 3. So let's do that again. Cuando yo necesito hacer esta letra, lo que yo voy a hacer es esto. Yo voy a empezar aquí, 1, aquí 2 y aquí 3. Es la letra mayúscula. This is the big letter. In English we say capital letter. En inglés se dice capital letter, pero en español es una mayúscula, ¿verdad? So this is the capital letter H. Es muy fácil. 1, 2, 3. Perfecto. Now, to make the small letter, para hacer la minúscula, en inglés se dice muchísimas veces, se dice lowercase letter. Es lo que vamos a hacer, es un lowercase letter. This is how we make it. Esto es lo que debemos hacer. We start here, 1, and then number 2 is to make the arch, okay? So empezamos aquí, 1 y 2. Perfecto. It's important while you're in your home that you practice making the mayúscula and you practice making the minúscula. Es importante mientras estén en su casa que ustedes están practicando la mayúscula y también la minúscula. Muy bien. So let's do it together. Miss Brigit's going to see if she can walk backwards without messing up the camera. Here we go. So we're going to practice one more time. So 1, 2, 3. This is the letter H, the capital letter H. En español se dice la mayúscula. And here we have the lowercase h. En inglés se dice lowercase, ¿verdad? O se dice minúscula en español. So here's my capital letter and here's my lowercase letter. It's very easy to make these letters, boys and girls. I think it's going to be good for you and easy. So the name of my hippo is Harvey. Can you say Harvey? This is Harvey the hippo. Very, very good. Now, every animal has a song. Todos los animales tienen su propia canción. But Miss Brigit may not have time to sing the song in this video. But I want to share a story with you. I want to tell you more about this animal. Very good. Quiero compartir con ustedes un poco más sobre este animal. So here we go. This animal, as we talked about, is called the hippopotamus. 2 or more are called hippopotamuses or hippopotami. They live in the swamps and marshes of Africa. So we're talking about the continent of Africa here. My goodness, very far away from Costa Rica. The hippopotamus will weigh as much as 8,000 pounds. My goodness, he's heavy. If the hippopotamus sat down on top of you, he would kill you. You would be smothered. He's so big and he's so heavy. These animals are huge and they have very, very thick skin. They have very, very big mouths and they have powerful teeth that can be used for grinding. They can travel across land or water. This is so important because the hippopotamus can not only walk, but he can also swim. That makes him very dangerous
if you like to swim in the rivers of Africa. Not a good idea. Not a good idea. It's possible for the hippopotamus to stay underwater for 10 or 12 minutes at a time. So he can stay underwater. Ahora en español. Entonces ustedes saben que estamos hablando de este animal. Este animal es el hippo. Muy bien, se llama Harvey. Hippo. Very, very good. So, este animal se llama el hippopotamus. Si yo voy a hablar de más de uno, yo voy a decir hippopotamuses or hippopotami. Este tipo de animal vive es como un lago, pero es un poco diferente de un lago. En inglés se llama a swamp or a marsh. Y estamos hablando de un animal que vive en el continente de África. Entonces, tal vez ustedes han visto en las películas muy populares, películas donde, yo no sé, la historia está tomando lugar en África. Ustedes han visto el hippo en los ríos de África. Es un animal muy, muy, muy grande. Este tipo de animal es muy, muy grande. Su piel también es muy, muy grueso. Estoy pensando en mi piel. No es muy, muy grueso, pero en el hippo, él tiene piel muy, muy grueso y sería muy difícil para hacer como daño a él porque su piel es muy, muy grueso. Este tipo de animal tiene una boca muy, muy grande y tiene dientes muy poderosos porque me imagino que las cosas que él está comiendo son muy, muy tal vez duro. Está comiendo tipos diferentes de animales y por eso necesita tener como dientes muy fuertes, ¿verdad? Dice que él puede caminar en la tierra o él puede nadar en el agua. Entonces, este animal puede hacer cosas muy interesantes. Tal vez ustedes han visto también en las películas cuando un hippo está bajo la superficie del agua y él está como escondiendo a sí mismo de otros animales. Tal vez él está cazando a otros animales o algo así. Y él, porque él puede nadar, él puede esconderse muy, muy bien. Es como él está como cazando y quiere como tomar el animal que quiere capturar por su presa, y por eso es algo muy útil que él puede ponerse abajo la superficie del agua. También queremos saber que para el hippo, él puede quedarse abajo la superficie del agua por como 10 o 12 minutos a la vez. Entonces para él es muy fácil estar abajo el agua escondiéndose. Muy bien. So, the hippo is a very, very important animal. Remember, H says, H says, every letter makes a sound and H says, right? So remember also that every letter has a name and every letter has a sound. Cada letra tiene su propio nombre, en este caso es H, y también cada letra tiene su propio sonido, en este caso su sonido es puede ver mi boca y lo que está haciendo mi boca para hacer este sonido, ¿verdad? Muy bien, estudiantes. Yo voy a presentar a ustedes como palabras diferentes en inglés que tienen este sonido nuevo. I want to present to you guys some different words in English that show us this sound. It's a demonstration of the sound of the letter H. For example, hill. I will stand on the hill. Very, very good. For example, hair. Hair. You can see my hair. I hope it looks good today. All right. Hard. My table is hard. Or my personal favorite, hot. Oh my goodness, it's so hot outside. All right, very good. I want to move to your paces. Yo quiero hablar de sus
paces, pero yo voy a hacerlo en la próxima lección. Hoy ustedes necesitan completar en casa las primeras 8 páginas de este pace de Word Building. Estamos en pace 1007 de Word Building. Entonces, la asignación de tu estudiante hoy en primer grado es completar las primeras 8 páginas en Word Building. So today, your student's assignment in Word Building, and we are in Word Building 1007, is to complete the first 8 pages of this pace, and that will keep us on track. All right, so I'm going to be sharing another video message with you talking about the first 8 pages of this lesson. See you again real soon.